Джаз. Музика с душа, музика родена от потребността за изразяване и превърнала се в универсален език между тези, които я изпълняват и тези, които я слушат. Светът се влюбва в ритъма и с композициите на Дюк Елингтън и оркестъра на Бени Гудман. С импровизациите на Телониус Монк, гласът на Били Холидей, тромпетът на Луис Армстронг, Села Фицджералд, Скаунти Беси, Чарли Паркър, Майлз Дейвис и много други. Днес в един от градовете в Америка с най-дълбоки корени в тази музика се връщаме към това вечно звучене и близо 100 години назад. С една покана от Чикагския джаз институт да заснеем надсвирване между два университетски биг бенда. We are recreating another long jazz tradition, which is the battle of the bands. And in the early days, like in the 40s, the Duke Ellington band and the Count Basie band would have these battles. It was a mock rivalry. They had great respect for each other, and really what was happening on that stage was a chance for each of those composers and musicians and bands to shine. And because swing music was the popular music of their day, there's a great deal of public interest in that. There's so many great jazz programs in schools in Chicago, so we took two of the top schools' bands and asked them if they would help us recreate the old-fashioned Battle of the Bands. На сцената ще се качат първо музикантите от бенда на университета Депол, а след това тези от Северо-Западния университет в Чикаго. Те са под ръководството на родения в Бруклин, Ню Йорк, барабанист и композитор Дейна Хол и саксофониста и преподавател по джаз от Кентъки Джерард Харис. Двамата учат студентите си не само да свирят, но и да използват таланта си, за да създадат култура и среда, която благодарение на музиката живее свой собствен живот и извън сцената. The essential ingredient is to have a passion for what they're doing, to really have an understanding of the history, to really have a desire to have a personal and unique voice, and to really be interested in sharing their heart and spirit with other people. First of all, with it being a very improvised music, it's all about feeling and sharing and democracy, I guess we could say, amongst members of the ensemble. I don't know if there's really truly a way to teach a language, per se. Besides, you just have to really be around people that speak it all the time. So therefore, we try to really do a lot with listening to great bands, not listening to just one genre or style of jazz from one period, but trying to cover all music, because I hate to get into labels. Подобни концерти отварят вратата към един друг свят, до който според Хол реалността не ни дава лесен достъп, свят на приемственост и любов, в който можем да пътуваме без граници. So music is something that can be universally shared, even if it's something that feels more cultural. Like I've traveled all over the world making music and sharing music with other people, and there's no disconnect with other people. They feel that passion, that energy, and I think that that's something that does transcend language, transcends borders, transcends ideologies. It's something that is just about spirit and heart. Малко преди да се качат на сцената, групите се събират отделно една от друга за обмяна на добра енергия и подготовка за музикалната битка, която честно казано повече прилича на празник. When you have two collegiate ensembles like this playing for an audience, I think it's just a presentation of, maybe the different styles, the different approaches to jazz education at the university level. So I think the competition part of the event is more a fun, tongue-in-cheek maybe sort of a thing, but it's certainly not a competition. It's just culture. I feel like a lot of people think that music is an expression of culture, but it is culture. I know this is a battle, but I think there should be no competition in music. I mean, I'm just excited to be here and to hear the other band. За Ема, джазът е не само личен момент на изразяване, но и отговор на много от въпросите, които задава светът, в който живеем. It's my way to communicate not only my own emotions, but my perspective on what's happening around me, because I don't consider music something that's just personal, but something that's a reaction of what's going on in the world. So it's everything, Надсвирването между свинг, бибоп и джаз групи е една от най-старите музикални традиции в Америка. Началото й поставя Дюк Елингтън още през 30-те години на 20 век. А концерта, който виждате зад мен, се организира от Чикагския институт по джаз в рамките на инициативата
инициативата City Jazz. Тази година тя празнува своя 20-ти рожден ден. По случай годишнината от Джаз Института организират събитието в 2 сета от 45 минути за всяка банда. Емоционален и неподправен биг бенд свинг, бибоп, класически и латино джаз. Да се включиш на живо в играта между 5 саксофона, тромпетите, тромбоните и така наречените ритъмни инструменти – пиано, барабани, перкусии, китари и контрабас е удоволствие, което трудно може да се опише с думи. Но някои от публиката решиха да опитат. I'm a musician myself and I really enjoy jazz and I want to support it. Well, I'm a music major and so jazz has always been around me ever since middle school. Chicago is a great city for jazz and so there's a lot of venues out there. And so this is one of them and so that's why I wanted to spend the night here. Концертът тази вечер, както и всички останали събития от целогодишната програма Jazz City, са напълно безплатни. Много от музикалните организации в Чикаго разчитат на общинско спонсориране, но най-вече на хората от публиката, които често са и финансови дарители. What I like about it is great jazz music, the American music. So yeah, I come here and it's free. I do support jazz, even if it is, you have to pay for it. But I just love jazz music. За някои, изобщо не на шега, тази музика лекува. Jazz is something you live. It's a part of you. It can consume you. I was in my yard days. I was telling my good friend Bob, he was ill the other day, and I said I was thinking about you just about a few minutes ago. And he says he felt better. We was at a concert 2 days ago. Music is a healing force. Anyway, universally, and with the jazz infusion, is full of life. You understand? It's a life force, and so it rejuvenates you. So yeah, it's quite healing. I mean, some of our greatest musicians, like John Coltrane, he recognized that, and I think he basically turned people's consciousness into the spiritual healing quality of the music. След концерта ръководителите на двата биг бенда се поздравиха, а във въздуха нямаше и следа от съревнование в тази привидна битка. Нейната единствена цел беше да напише една споделена любовна история между дошлите в залата и добрия стар джаз. I'm just a jazz lover. Love the music and the art form. And I wish all the people in Bulgaria continue to love jazz, and it's a pleasure meeting you. Thank you very much. Autor, on the trombone.